세션 2는 글로벌 디지털 협정 동향 및 전망이라는 주제로 진행이 되겠습니다. 최근 체결되고 있는 FTA 전자상거래 챕터와 디지털 협정을 살펴보면 보다 넓은 범위에서 깊은 수준의 규범을 다루는 방향으로 진화하고 있는데요. 이번 세션에서는 최신 디지털 통상협정 체결 및 협상 동향을 살펴보고 향후 디지털 협정의 발전 방향을 전망해 보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 연사 바로 소개하겠습니다. 마틴 로이 WTO 서비스무역 투자 카운슬러님께서 발제를 준비해 주셨는데요. 마틴 로이 카운슬러님은 과거 WTO 태평양 섬국가 무역 자문 수석을 역임하셨고 현재 WTO 서비스무역위원회 스페셜 세션 비서를 맡고 계십니다. 카운슬러님을 바로 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 네, so I would like to invite Martin Roy, Counselor, Trading in Services and Investment Division, WTO, to the stage. 여러분 박수로 맞이해 주십시오. Thank you again for inviting me to take part in this, and thank you for your attendance. This is certainly a very important topic, important also for the WTO because a lot of members in the WTO want to make progress on this issue. It is a topic that is of high importance, and it's important for the WTO to be able to show progress and advances on this particular issue, which is creating a lot of new opportunities for trade and a lot of challenges also to address. In this presentation, what I want to do is to talk about trends and prospects for global digital rules and agreements. I want to look at it from different perspectives. First, I want to look at the different types of rules that are being developed at the global level, so in regional trade agreements, in digital trade agreements, and also at the WTO. And I want to talk obviously about the rules that focus on e-commerce, so the e-commerce provisions, digital trade provisions, but also underscore that there's a lot of other provisions in the WTO and other agreements that are already there and that are a great relevance for digital trade. And I want to focus a little bit more on one particular aspect, which is digital services. So before getting to discuss the rules, I think it's important to understand what is spurring this, what is driving this. And these facts I already alluded to in the previous, in my comments on the first panel, so I don't want to spend much time on that. But the basic point is that, you know, digitalization is really transforming world trade. This accelerated during the pandemic, as I've said earlier, and in terms of trade, it is transforming trade. It is transforming a little bit what is traded, the way it is traded. It is bringing down trade costs very significantly, and in particular for the benefit of smaller companies, and facilitating integration in global value chains, and making it easier because of this drop in trade cost for companies to reach a wide diversity of foreign markets at relatively lower cost. And one example of the way in which digitalization is transforming world trade is the rise of digital services trade. So it is one example of this transformation. I mean, there are others, of course, but this is just one example that Deputy Director General González alluded to. So when we look at global exports of digitally delivered services, their growth has been very significant. So since 2005, the exports of digitally delivered services, so this goes from financial services to different types of professional or business services, this has tripled. And so the growth of digital services has been more important than growth of other types of services in world trade.
and the growth of exports of goods also. And during the pandemic, this shift online also had repercussions on trade because the annual growth of these exports has been very significant, around 14%. But this is really provoking long-lasting impacts in terms of trade, so rising the importance of digital services in the years to come. And this rise in digital services is important or draws or points us to the relevance of services and also services trade. It is particularly important because services have a dual purpose in the context of the digital economy and digital trade. Services enable digital trade. So you have many services sectors, financial services, telecommunications, computer services, retailing services. These are all services sectors that really enable digital trade, online sales, online deliveries to take place. And at the same time, you have a wide array of services now that are the object of digital trade, that are being traded as digital objects. So services are particularly important in that context because they have this dual purpose, and also because they are at the source, in many cases, of trade flows, or data flows, sorry, enabling these data flows and also being the source of many of these data flows. In the digital trade, government policies are very important. Government policies, old and new types of policies, can significantly affect the conditions for digital trade to take place. They can enhance digital trade, and they can also limit digital trade. So using, again, services as one example, we see that measures that limit services trade significantly affect the performance of a number of these key sectors that are central to the digital economy. So we see that measures that limit competition, limit foreign investment in telecommunication, have a negative effect on the performance of these sectors in terms of costs, in terms of telecommunication penetration, internet penetration. We also see that measures that limit data flows have an impact on services trade. So measures that restrict data flows negatively will affect services trade. So in the digital world, policies of government can have a very strong impact on, whether digital trade will prosper or be limited. So we see it here in this basic illustration, which shows the relation between, or the correlation between the ICT Development Index, so essentially a way to measure the connectivity, the digital connectivity of countries on the vertical axis, and the Digital Services Trade Restrictiveness Index, so which measures the level of restrictiveness to digital trade by the OECD. So we see that the more restrictive the governmental measures, the lower the ICT Development Index is. And so it is for these reasons, because of the impact of digitalization on trade, the way it is transforming trade, and also because of the impact that government policies can have, that governments have reacted. Okay, they have reacted to this at the international level by seeking deeper rules and also new rules with respect to digital trade. And they have done that in different fora, so in regional trade agreements, in the WTO, through the JSI on e-commerce, those negotiations, and digital trade agreements also. And these different avenues that governments have used to react and adapt rules all influence each other. And so, for example, what is being done in regional trade agreements
has an impact on what is being considered at the WTO. At the same time, it's important, I think, to keep in mind that digital trade rules, whether in regional trade agreements, in e-commerce chapters, or in the WTO, do not take place in a vacuum. So these digitally focused new rules complement the fundamental basic rules and principles of trade that are inscribed in the WTO and in regional trade agreements. So the value added of these e-commerce or digital trade provisions really depends also on the quality of the more basic obligations found in the WTO and in other places. So you see here a few examples of why, what these digital rules really build on. WTO agreements already cover e-commerce and digital trade. So it's not because you buy something online that when that good crosses the border, it is not covered by the WTO. These rules are still very relevant, so tariff bindings, national treatment, non-discrimination, trade facilitation at the border, all these rules in the WTO are also very relevant for online activities. Market access commitments, national treatment commitments in the WTO or in regional trade agreements on services that are digitally delivered are relevant, and this is something that is of great significance for digital trade. And there's a number of additional rules, the Information Technology Agreement, the Reference Paper on Basic Telecoms, the GATS Annex on Telecommunication Services. This set of rules already apply to digital trade and are very relevant. Now, the issue with the new provisions is to try to add to that and make them even more relevant. So regional trade agreements, for example, have contributed to enhance rules on digital trade in two ways. One is by deeper or more ambitious obligations or commitments on those matters that were already in the WTO. And then the other one, which often attracts most attention, are the new rules on issues not specifically addressed in the WTO, such as e-signature, the e-signatures and these kinds of things that are in e-commerce chapters. So one example is where RTAs, regional trade agreements, have gone further than the WTO with an impact on digital trade is by having more ambitious market access commitments on services, including on those services that are supplied in a digital manner. Okay. So this is one example, but of course there are many others where RTAs have made a contribution to digital trade in that manner. Now, the other contribution of regional trade agreement, which is very significant, is more often talked about also, is with respect to the e-commerce specific provisions that are found in the WTO. And this is a relatively recent phenomenon in regional trade agreement, but it has now become increasingly a standard feature of regional trade agreements to have a chapter on e-commerce or digital trade. So in the last 10 years, this trend has really consolidated. And what we see now is that looking at all the regional trade agreements notified to the WTO, we see that now a third of them, 33%, have some provisions on e-commerce. Okay? And this is increasing very quickly because before the pandemic, it was only a quarter of the RTAs that had e-commerce provisions. As you can see in this chart, essentially tells you for each particular topic the number of RTAs before the pandemic that had provisions on a particular issue. So we see that typically the RTAs, especially the earlier one, focus more on regulatory issues, more soft issues, such as having provisions on online consumer protection to ensure that countries had a basic framework. Also issues already addressed to some extent by the WTO, paperless trading, and also the prohibition on customs duties on electronic transmissions. The more
the provisions focusing more on digital barriers, source code provisions, provisions on free data transfers are a bit more recent and were less common at the time. Now, in more recent years, we see that regional trade agreements have really moved towards more comprehensiveness. And so you see here a few examples of regional trade agreements, and you see a few things. I think that over time, and you see at the beginning, so you have the example of Korea-Singapore, which was an early example of regional trade agreement with provisions on e-commerce, only covering some of the topics. And then the same thing with ASEAN agreement with Australia and New Zealand, US-Korea going a little bit further, but then you compare with more recent agreements like US-Mexico-Canada or the CPTPP, where we have very comprehensive coverage in terms of all the different topics that are being addressed in these agreements. So electronic signatures, source code, protection of personal information, provisions on location of computing facilities, and many others that are not mentioned there. So we're moving towards more and more comprehensive provisions in these regional trade agreements. And what we also see through this table, I think, is that we see some differing approaches. So we see that some agreements like CPTPP and the parties to those agreements are having very comprehensive coverage. And then you have others like EU and Japan, or generally the agreements to which the European Union is party to, which focus on only some of these issues and less on issues like data flows, for example, or these types of barriers to digital trade. So there's a bit of a different focus, and we see that a number of RTAs focus on different things, and these differences of approach are also reflected in discussions in the WTO. So these are obviously the issues where there's more commonality in RTAs form part of these 7 issues on which we have converged, and issues are a bit more difficult on data flows and other topics. Another avenue is digital trade agreements, which are not regional trade agreements. It's a more recent innovation. Their coverage in terms of all the provisions and issues relating to e-commerce is even more comprehensive than a lot of regional trade agreements, and I'll give you some examples of that. And they have served to go a bit beyond the regional trade agreements by really focusing on additional issues that are about cooperation in the context of the digital economy. And I'll give you some examples. But I think we have to keep in mind with these digital trade agreements that they often are presented as separate agreements, but actually from a legal standpoint, many of them or most of them are actually amendments to pre-existing regional trade agreements. And so they are an amendment or an add-on to an RTA that was negotiated subsequently later on to complement and update an RTA that had been negotiated before. So even though they were done, they appear to be separate, they actually form part of an RTA. And this is important because it protects these agreements from the MFN, most favored nation treatment principle at the WTO. But they have become really become a focus, a way to discuss and enhance and innovate with respect to digital trade rules at the international level. So you have here some examples of provisions found in digital trade agreements. Of course, all the others that I mentioned earlier in regional trade agreements are also typically part of the DTAs. But you have here some few examples and some comparisons, so it goes beyond the typical topics. Often these are more about cooperation. A lot of them are best effort, so not really very binding, so cooperation in terms of an exchange of information, exchange of
best practices with respect to government interventions in relation to digital identities, artificial intelligence, a few deal with competition. Maybe a bit less of these newer issues and DTAs have made their way to the WTO, but they are starting to influence some of the newer provisions being negotiated at the regional level in regional trade agreements. So just a few remarks to conclude, and I'll be happy to discuss any further aspects with you. So we see that many countries have moved to update trade rules at the global level to better reflect the economic realities and to try to address the new business reality. So business always comes first, governments react, and then international organizations react. This effort is taking place at many different levels: regional trade agreements, digital trade agreements, and these are having an impact also in the ongoing negotiations to develop rules at the WTO on these matters. So efforts to update the rule book at the WTO have taken place through what we call the JSI negotiations on e-commerce, which have benefited from this experience done at the regional level. So the positions of government are largely shaped by what they've done bilaterally, regionally. As I mentioned earlier, good progress has been made in this area. So we have started about 2 years ago, which indeed is, for an international organization, is lightning speed. In the real world, it's very, very slow, but you know, we do what we can. And overall, I think we have to keep in mind that we are working to develop and adapt the rules to cater to the digital environment, but the existing rules and the existing obligations remain very important, and they govern a lot of the digital activities, digital sales of goods, digital supply of services. So these rules remain very relevant, and deepening commitments and deepening existing rules remains, I think, important, and maybe even as important as developing new rules to cater specifically to e-commerce. And so we have to try to look at both these aspects together, because e-commerce rules will enhance and complement the existing body of commitments and vice versa. Okay, thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much for the great presentation. 고맙습니다. 세션 2의 발제를 함께 하셨습니다. 자리로 모시겠고요. 이제 토론을 위한 자리 정돈을 하도록 하겠습니다. Please press back to your seats. 고맙습니다. 자, 세션 2였습니다. 글로벌 디지털 협정 동향 및 전망에 대해서 방금 마틴 로이 WTO 사무국 서비스무역 투자 카운슬러님께서 발제를 해주셨습니다. 네, 2022 디지털 통상 국제 컨퍼런스 함께하고 계십니다. 저희가 오늘 총 3개 세션을 준비를 했는데요. 디지털 경제 도래에 따른 이 기회 및 도전, 바로 앞선 세션에서 짚어봤습니다. 그리고 그에 대한 세계 경제의 대응과 협력 방안에 대해서 세션별 주제 발표와 패널 토론으로 함께하고 있는데요. 이번에는 총 4분의 패널이 함께해 주시겠습니다. 바로 전에 또 발표를 해주셨던 데보라 엘림스 대표님께서도 패널로 함께해 주시겠고요. 바로 전에도 이번 세션 발제를 해주셨죠. 마틴 로이 카운슬러님, 그리고 좌장에는 박노철 고려대학교 로스쿨 교수님께서 수고를 해주시겠습니다. 이후에 또 패널 2분도 앞서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 하비에르 로페즈 곤잘레스 OECD 선임이코노미스트 님께서는 온라인 실시간으로 접속해서 오늘 좋은 말씀을 해주시겠습니다. 그리고 윤창현 산업통상자원부 통상정책국장 님께서도 나와 계시고요. 제가 자리가 정돈되는 대로 초대를 하도록 하겠습니다. 그리고 김두식 법무법인 세종 변호사님께서 또 오늘 패널로 함께해 주시겠습니다. 자, 본 세션 여러분의 많은 참여로 계속해서 성공적으로 잘 진행이 되고 있는데요. 시간 가득가득 채워서 좋은 내용들 많이 공유하고 있습니다. 산업부와 무역협회가 함께 준비한 디지털 통상 국제 컨퍼런스, 네, 이번 세션에도 좋은 내용이 많이 공유될 것으로 기대를 합니다. 무대 정리가 완료가 되었을까요? 네.
자, 그러면 네, 동시 통역 소신기도 저희가 비치를 하겠습니다. 바로 모셔보도록 하겠습니다. 자, 글로벌 디지털 협정 동향 및 전망이라는 주제로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 최신 디지털 통상 협정 체결과 협상 동향을 살펴보고 향후 디지털 협정의 발전 방향에 대해서 논의를 해보도록 하겠습니다. 앞서 소개해드린 박노영 고려대학교 교수님께서 좌장을 맡아 수고를 해주시겠는데요. 교수님은 현재 고려대 사이버법센터 소장직을 겸임하고 계시고요. 한국통상법제연구소 소장, 세계국제법협회 국제경제법위원회 위원으로 활발한 활동을 하고 계십니다. 박노영 교수님, 네, 진행 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. I'm going to speak in Korean. 오늘 아주 엄청난 기회를 우리 산업부하고 무역협회가 만들어 주셨는데, 다만 너무 좋은 기회인데 시간이 너무 제약되어 있어갖고 그게 되게 불만입니다. 근데 제가 이 프로그램을 유심히 봤더니 이 패널 세션을 분리를 시켜갖고 45분을 정해놨기 때문에 저는 45분은 꼭 채우겠습니다. 이제 그런 점에서 저희가 오늘 국내외 정말 이 분야의 전문가님들 모셨는데 또 이 자리에 참여해 주신 여러분들 모두에게 도움이 되도록 좀 시간은 좀 아껴서 활용을 하겠습니다. 그래서 이미 저희가 발제를 들었고요. 지정 토론자 4분입니다. 1세션보다 또 한 분이 더 많고요. 그러니까 그런 점에서 각 지정 토론자께 한 5분에서 7분 정도 일단 말씀을 부탁을 드리겠습니다. 그리고 그 플로어에서 좀 질문이나 코멘트도 좀 받고, 그리고 저도 또 가능하면은 질문을 드릴 수 있으면 좋겠고요. 그리고 마지막으로 이제 로이 박사님께 저희 세션 마치기 전에 마지막 발언 기회를 드리도록 하겠습니다. 그 프로그램 순서에 따라서 첫 번째는 1세션에 발제를 맡아주셨던 그 엘림스 박사님께 한 5분에서 7분 토론을 부탁드립니다. Thank you very much. You already heard from me, so I'm going to keep this quite short. But what I particularly liked about the presentation that you just heard is two things especially. The first is to remember the context in which all of this is happening, and I think there were some wonderful statistics that highlighted the importance of digital trade. There are very few good things that have come out of COVID, in my view. But one thing that is good that has come out of COVID is a clear recognition of the importance of digital trade. When you had these kinds of conversations with governments globally in 2018, they would often say, yeah, trade is important, digital trade's important, but you know, we have time, it's moving fine, or there's no reason for us to focus on it. And now, in the COVID period, suddenly everyone, everywhere, had to try to move online in whole or in part. And that emphasis made a big difference. So I think the good news about COVID, such as it is that we recognize that digital trade matters. And that is important, not so much in a place like Korea where this was no big news, you knew it was important, but crucially in places that were resistant to or hostile to the idea of digital trade. They have suddenly realized that it actually matters and it matters to them. So I think that is a change that we did not have and we would not have had. And the data clearly shows the acceleration of digital trade, especially beyond where we imagined, including in this region. So that's the first, I think, important point from the presentation. And the second point that I just want to emphasize is the role of services. I don't know this audience, but my guess is that almost all of you are actually services. Your services providers, we're all consuming the service right now. We tend to overemphasize trade in goods, especially because we call it, in the trade space, we call it e-commerce. E-commerce is usually the sort of subset. Digital trade is the bigger one. And so I think because the term is e-commerce, including in the WTO, JSI, it's on e-commerce, we think about trade in goods. Important. We all know the importance of trade in goods. But we also need to remember that trade in services makes a big difference. And it makes a big difference, especially for two groups.
It makes a big difference for developed economies that are services oriented, like Korea, where most of your companies are services providers. And you need to be able to unleash the power of services providers in the digital world. And it makes a big difference for small companies because many small companies deliver services, not goods. They do graphic design, they help tutor, college students in Korean language, they do all sorts of things. They are small consulting companies, they could provide small engineering services. So small companies are increasingly in the services space, and if we don't get the rules right for them to engage in cross-border trade, then we've also missed an opportunity. So I think those are 2 points. Importance of trade, digital in general. Again, we know that, but like feeling it is different. Getting some religion into some of those recalcitrant officials is important. And then the importance of services trade. I think we really need to focus on that even more, and so I am delighted. And then I guess my last point would just be that we do have rules to govern trade and services. We have them at the WTO, we have them in most of our trade agreements at the regional and bilateral levels. And so it's important to remember that we don't have to start from scratch with trade and services. We have rules already. We just need to think about if there are any digitally specific rules that we need to develop or need to refine or need to address. But most of trade and services, we already have a lot of experience working on rules for trade and services to create consistency. So let me stop there. Thanks. 네, 고맙습니다. 제가 이 지역 토론자분들을 제가 일일이 소개해드리지 않는 것은 저 프로그램에 자세히 설명이 되어 있습니다. 그래서 그 프로그램 참조하시길 바라고요. 두 번째는 우리 OECD의 전문가를 모십니다. 하비에르 로페스 곤잘레스 박사님이신데요. 사실 저는 이분이 주저자이신 디지털 트레이드 인벤토리 룰스 스탠다스 앤 프린시플스 그 자료를 우리 수업에 부교재로 쓰고 있습니다. 그래서 기대치 않았는데 이렇게 오늘 저희 모셔주셔서 감사드립니다. 우리 곤잘레스 박사님께 지형 토론 부탁드리겠습니다. So thank you very much, and I'm deeply flattered that you used the digital trade inventory. I'm very glad that people find it useful. Let me first say that it's a real pleasure to be here with you, and apologize for not being there in person. It's always very difficult to speak after people like Debbie or Martin, but I'll try and sort of center my intervention on 2 points. First of all, arguing that digital trade is different. And then second of all, maybe trying to build on some of the points that Martin was making on digital trade agreements. Maybe highlight the first one on digital trade is different is that digitalization means a lot of things. It certainly means more traditional trade, and this we get through reductions in trade cost. And this means, and I think this is a really important point that complements what Debbie was just saying, but it means more widgets, more cardigans, more carrots, more cars, more laptops. It means a bit more of everything. And I think that's an important point because that sort of shows us that with digitalization and with digital trade, everyone has something to gain. It's not just the Googles and the Facebooks, it's the whole part of the economy. But at the same time, we also have things like more digitally ordered parcels which cross international borders. And these are important because they help connect us as people individually much more to international trade than ever before. And of course, also individual firms and smaller firms like SMEs. The other part, very well covered by Martin and also a point made by Debbie, is digitally delivered trade, which is important because it enables us to deliver services across borders that previously we might have not been able to deliver. And this includes old services, but also new services like cloud computing or like the applications that live on our mobile phones, or of course the intermediation services that we find in our digital platforms. And the last bit, which I think is also very important, is that we have more bundled or smart products. So increasingly, it's not just about goods separately and services separately. It's about goods
that have embedded services that are constantly connected. And I think that's a really important aspect of the digital economy, which raises the challenges of what we need to get right in order to sort of make this type of trade function properly. And all of this underscores one very big element. Martin mentioned it earlier, which is that increasingly we have a lot of data crossing international borders. And of course, the reason why I mention this is that with new types of trade come new demands for our trade rules. And some of these are met by the growing trade agreements that we're seeing. Our analysis, well, we've been speaking here about digital trade agreements. I like to call them digital economy agreements, and that's because they cover elements that go beyond trade. They cover elements that are important for the digital economy, not just for digital trade. But our analysis shows that nearly 1 in 2 agreements since 2001 have a digital trade provision of some sort. And as Martin mentioned, these cover diverse issues from data flows to consumer protection, but worth highlighting that the provisions vary very widely. So when we say that agreements cover data flows, they can go from an extreme that we find in CPTPP or USMCA, which is quite helpful language on enabling the flow of data and then providing some exceptions, to RCEP, which also very usefully mentions data flows, but the exceptions are or can be very wide. Another example of how these vary is that one of the most common provisions in trade agreements on digital chapters is about applying customs duties on electronic transmissions. We find this across nearly 100 agreements. However, the provisions there vary also very widely, and there's no real consensus of what that means, which is also spilling over in some of the discussions that we're having at the WTO at the moment. The other thing to highlight maybe is that some of the provisions that we find in RTAs are about implementing your own rules. So it's about having a privacy provision, it's about having a consumer protection provision, or it's about adopting instruments like UNCITRAL instruments, which you may have already been adopting. But in addition to these sort of digital trades provisions in trade agreements, we're also seeing growing membership in digital economy agreements, and we've identified 5 of these agreements. Important to highlight 3 things about them. The first one is who they involve. And many of these agreements involve countries like Chile, New Zealand, Singapore. A lot of them are actually centered around Singapore, which has been a real pioneer in all of these. And as Martin mentioned, also important to highlight that they build on existing RTAs. So they function on top of an RTA that is already there. The second element is what they cover. And these, of course, as Martin mentioned, are areas that go beyond what's traditionally covered in digital trade chapters. They include cooperation on artificial intelligence, on digital identity, on open government data. But really importantly, it's also how these are being designed. And things like the Digital Economy Partnership Agreement is designed to be both open and also modular. And that's a very important aspect of the agreement, because open in terms of it welcomes other people joining, and modular is that they can take or partake into some parts of the agreement, not the entirety of the agreement. And the third thing to keep in mind is that while these digital economy novel ideas that establish platforms for wider cooperation, as Roy says, they are largely in the context of existing trade agreements, so we need to disentangle what is added from the digital economy agreements and what is already and how they build on the digital trade provision in trade agreements, and also they are largely having said that, what we do at the OECD is not just map the evolving environment, and as was mentioned earlier, we have the digital trade inventory that highlights what's in some of these agreements and also some of the commitments made outside of these agreements, but we also do the econometric analysis, and our preliminary analysis is finding that there are gains to be had from digitizing and trade agreements. The combination of greater digitization between 2 countries and the presence of a trade agreement gives you boosted effects. That means that the more you digitize, the more you can take advantage of existing preferences. And the other thing to highlight is that we find a quantitatively significant impact of digital trade chapters and trade agreements on trade flows and on trade costs. So I'll leave it at that, just to say that ultimately there's a lot of activity taking place. It's really welcome.
And maybe one of the last elements is that what I really like to see is all these digital trade agreement provisions and this digital economy agreements to be multilateralized in the context of the WTO Joint Statement Initiative discussions. Thank you. 네, 고맙습니다. 곤잘레스 박사님, 이 세션 끝날 때까지 좀 같이 계시고요. 세 번째는 우리 산업부의 윤창현 국장님 모시겠습니다. 그 통상정책국은 제가 알기로 이 디지털 통상을 같이 포함하는 그런 부서입니다. 네, 국장님 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 산업부에서 디지털 통상 정책을 맡고 있는 윤창현입니다. 오늘 박노현 교수님과 그리고 국내 전문가들과 함께 그 글로벌 디지털 통상 협정 동향에 대해서 토론하게 돼서 기쁘게 생각합니다. 저는 이 세션의 주제와 관련 있는 내용인 디지털 통상 협정 추진 현황인데 우리나라의 디지털 통상 협정 추진 현황과 과제에 대해서 간략히 말씀드리도록 하겠습니다. 그 마틴 로이 카운슬러가 발표해 주신 내용에도 포함되어 있지만 저희가 분석하기로 디지털 통상 규범은 크게 세 가지 정도로 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 먼저 그 전자상거래를 원활하게 하는 규정들입니다. 전자서명의 수기서명과 같은 효력을 인정하고 전자무역 서류에 종이문서와 같은 효력을 인정하는 규정들이 되겠습니다. 두 번째는 디지털 경제에 대한 신뢰를 구축하기 위한 규정들입니다. 온라인 소비자를 보호하고 개인정보 보호, 사이버 보안 강화 등에 관한 규정들입니다. 세 번째는 국경 간 디지털 비즈니스 활성화를 위한 규정들입니다. 데이터의 국경 간 이전 제한 금지, 컴퓨팅 설비 현지화 요구 금지, 소스 코드, 알고리즘 공개 요구 금지, ICT 제품의 암호 정보 공개 요구 금지 등입니다. 이 중에 세 번째 유형인 국경 간 디지털 비즈니스 활성화를 위한 규정을 포함하고 있는 디지털 통상 협정은 전 세계적으로도 아직 소수에 불과합니다. 이 규정들은 디지털 경제가 점점 고도화되고 데이터 보유량 및 활용력이 디지털 비즈니스의 핵심 경쟁력으로 부상함에 따라서 최근 들어 활발하게 논의되기 시작했기 때문입니다. 우리나라가 그동안 체결해온 수많은 FTA도 전자상거래 챕터가 대부분 다 포함되어 있습니다. 근데 전자상거래 챕터에는 주로 전자상거래 원활화에 대한 규정이나 온라인 소비자 보호에 대한 규정들이 주로 다루어져 있습니다. 포괄적이고 높은 수준의 FTA인 한미 FTA도 정보의 자유로운 흐름의 중요성을 인정하고 불필요한 장벽을 유지하지 않도록 노력하는 규정 정도가 포함되어 있습니다. 최근에 타결된 ICP에도 국경 간 정보 이전의 허용, 그다음에 컴퓨팅 설비와 요구 금지 규정들이 포함되어 있지만 당사국의 규제 권한을 폭넓게 인정함으로써 실제 규범력은 약한 것으로 평가되고 있습니다. 한편 우리나라도 지난 11월 21일 한 싱가포르 디지털 동반자 협정 DPA에 서명함으로써 글로벌 디지털 비즈니스 자유화를 포괄하는 진정한 의미의 디지털 협정을 최초로 체결하게 되었습니다. 앞에서 통상교섭본부장께서도 발표해 주신 것처럼 우리나라는 WTO 전자상거래 이니셔티브와 같은 글로벌 디지털 통상 규범 정립에 적극적으로 참여하고 있습니다. 아울러 싱가포르 DPA에서 싱가포르, 뉴질랜드, 칠레가 참여하는 디지털 경제 동반자 협정 DEPA 가입 협상을 추진 중이고 최근에 게시한 IPF 디지털 챕터 협상에도 적극적으로 참여해서 디지털 통상 네트워크를 더욱 확대해 나갈 계획입니다. 그간 우리 업계에서는 디지털 통상 규범과 관련해서 전자적 전성물에 대한 무관세 영구화, 디지털 콘텐츠에 대한 비차별 대우 등을 많이 강조해 주셨고, 그다음에 컴퓨팅 설비 현지화 요구로 인한 해외 진출 애로 사례도 많이 얘기해 주셨고, 그다음에 글로벌 디지털 비즈니스 활성화를 위한 국경 간 데이터 흐름의 보장 등이 필수적이라는 의견도 주셨습니다. 이 소스 코드 알고리즘과 같은 영업 비밀에 해당하는 경쟁력 자산이 보호돼야 된다는 의견도 있었습니다. 이 정부는 앞으로 이제 적극적인 디지털 협정 체결을 통해서 디지털 장벽을 완화하고 우리 기업들의 글로벌 비즈니스 환경을 개선해 나가고자 합니다. 일각에서는 디지털 경제에서 비롯되는 각종 경제적 사회적 이슈에 대응하기 위해 정부의 개입이 필요하다고 주장하며 디지털 협정 체결에 따라서 이러한 정부의 정책 권한을 포기해야 되는 것이 아니냐는 우려의 목소리도 있습니다. 그렇지만 다수의 디지털 협정에서는 정부의 규제 권한도 인정하고 있습니다. 대표적인 예가 정당한 공공정책 목적
LPPO라고 불리는 예외 조치인데요. 이 정당한 정책 목적상 조치가 필요한 경우에는 국경 간 데이터 이전에 제한을 가하거나 컴퓨팅 설비 현지화 요구를 허용하는 것입니다. 다만 디지털 경제와 혁신으로부터 얻는 이익을 극대화하기 위해서는 이러한 조치들이 필요한 범위 내에서 합리적으로 운영되도록 하는 게 중요하다고 생각됩니다. 이와 관련해서 최근에 이 개인정보의 국경 간 이전을 허용하는 개인정보보호법 개정안이 국회 정무위를 통과한 것도 이런 맥락에서 이해해 주시면 될 것 같습니다. 앞서서 곤잘레스 WTO 사무총장과 이 데보라 엘림스 대표도 언급하셨듯이 디지털 통상정책 추진과 국내 제도 개선을 위해서는 정부, 기업, 각계 전문가의 소통이 필수적입니다. 정부는 앞으로도 디지털 통상 기본과 관련해서 다양한 설명 자료, 그다음에 세미나, 온오프라인 교육 등을 통해 가지고 이 국제 논의 동향을 공유하고 관련 정보를 제공하게 노력하겠습니다. 이상입니다. 네, 고맙습니다. 다음에는 저희 김두식 변호사님 모시겠습니다. 김 변호사님께서는 국내 대표적인 로펌에서 정말 오랫동안 통상법 실무를 담당해 주신 우리 변호사들 중에서 가장 대표적인 통상법 전문가이십니다. 역시 한 5분에서 7분 사이 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 우리 방금 윤창인 국장님께서 이 디지털 협정에는 크게 세 가지 내용이 있다 말씀을 하셨죠. 전자상거래 부분과 그리고 디지털 경제의 신뢰성을 확보하기 여러 가지 규정들. 세 번째는 이제 데이터 이동에 관련된 데이터 거래 원활을 위한 그런 규정들이 있다고 말씀하셨는데, 저는 세 번째 주로 이 데이터 이동과 관련되는 규정, 저는 그것을 데이터 거버넌스 규정이라고 이제 표현을 하는데요. 거기에 관해서 세 가지 부분을 좀 하이라이트하려고 합니다. 첫 번째 포인트는 디지털 경제가 확산되면서 이 디지털 거버넌스, 데이터 거버넌스에 관한 규제가 줄지가 않고 오히려 대폭 확대되고 있다는 그런 현실을 말씀드리고 싶습니다. 아시는 바와 같이 디지털 경제는 데이터 기반 경제입니다. 데이터를 사용하고 데이터를 창출하는 그런 경제인데요. 이런 데이터의 자유로운 이동이 따라서 이 디지털 경제를 지탱하는 중요한 요소가 되겠습니다. 그런데 지금 말씀드린 것처럼 디지털 경제가 발전하면서 오히려 여러 가지 이유로 이 데이터 이동에 관한 또는 컴퓨터 설비의 현지화 요건 금지에 대한 그런 예외라든가 규제가 오히려 증가되고 있는 추세다 하는 것이 이제 우려되는 현실입니다. 데이터 이동을 규제하는 이유는 여러 가지가 있습니다. 가장 중요한 이슈는 개인정보 보호가 있겠지만 그 외에도 사이버 보안이라든가 안보 또는 금융 감독 같은 그런 법 집행, 또 지금 방금 말씀하신 다양한 정당한 공공 정책, legitimate public policy objective에 의한 그런 규제들이 있습니다. 근데 보다 근본적으로는 데이터가 가지는 민감성과 또 경제 안보적 가치, 소위 서버런티적 의미, 이런 것들이 그 배경에 깔려 있다고 생각이 되고요. 바로 이런 점 때문에 앞으로 디지털 경제가 발전하기 위해서는 소위 신뢰에 기반을 둔 데이터의 자유로운 이동을 어떻게 확보하느냐 하는 것이 이제 관건이 되겠다고 생각이 됩니다. 그런데 최근 정세가 그렇게 우호적이진 않습니다. 최근에 미중 간 전략적 경쟁이 심화되고 있고 또 경제가 블록화되어 가고 있는 상황은 이 국가 내 어떤 신뢰 구축에 커다란 도전을 제공하고 있다고 생각이 됩니다. 특히 중국의 폐쇄적이고 권위주의적인 데이터 정책은 전 세계 데이터 거버넌스에 심각한 분열을 초래하고 있는 상황입니다. 시진핑 주석은 2013년 권력을 잡은 직후에 이런 말을 했습니다. 거대한 데이터의 바다는 마치 원유처럼 막대한 생산력과 기회를 포함하고 있으며 데이터 기술을 지배하는 자가 발전 자원을 지배하고 남을 누를 수 있다, 이렇게 말을 했죠. 이러한 기본적인 인식하에서 중국은 2017년 법률로 민간 데이터에 대한 중국 정부의 접근권을 확보한 이후에 2011년 작년 9월 달에 데이터 안보법, 또 11월에는 소위 개인정보 보호법을 제정해서 민간 데이터에 대한 정부의 지배를 강화했습니다. 따라서 중국은 독자적이고 폐쇄적인 데이터 거버넌스 체제를 구축하고 있는 셈이라고 할 수 있겠습니다. 미군 이에 대응해서 인태 경제 프레임워크 협정 IPEF를 활용하고 있습니다. IPEF 필라 1에서 디지털 트레이드 규범을 다루고자 제안하고 있는데
이는 이와 같은 중국의 폐쇄적 권위주의적 디지털 정책에 대응해서 비슷한 가치와 생각을 공유하는 국가들 간의 신뢰에 기반한 데이터의 자유로운 이동 체제를 구축하겠다 하는 의도가 포함되어 있다고 생각이 됩니다. 두 번째는 자 그럼 이런 배경하에서 과연 그 글로벌 디지털 협정의 그 동향과 전망은 어떻게 될 것이냐 제 의견을 제 관견을 잠깐 말씀을 드리고자 합니다. 현재 WTO에서는 아까 여러분 말씀하셨듯이 87개국이 참여하는 그 JSA JSI 복수관 협상이 진행되고 있긴 하지만 현재 대부분의 디지털 협정은 소위 RTA의 하나의 챕터로 포함되어 있거나 아니면 독립된 디지털 형태로 존재를 합니다. 2000년 이후에 체결된 약 350개의 지역 협정 중에서 180여 개 협정에 디지털 협정이 포함되어 있거나 아니면 독립된 디지털 협정이 존재하고 있다고 알려져 있습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 디지털 협정은 좁은 의미의 전자상거래 규범과 데이터 거버넌스 규범을 포함하고 있는데 전자상거래 규범은 그 협정이 참 다양함에도 불구하고 대체로 전자상거래 활성화를 위한 그 규범의 어떤 공통 원칙들이 형성되고 있고 또 상당히 규범력도 강한 편에 속한다고 평가되고 있습니다. 이에 비해서 데이터 거버넌스 규정들은 아직은 통일된 원칙이 형성되어 있다고 보기 어렵고 규범력도 매우 희박하다고 저는 생각합니다. 개인정보 보호라든가 소비자 보호, 사이버 보안, 또 불공정 거래라든가 시장 재배 지위 남용에 대한 규제, 인공지능 뭐 이런 거에 관한 그 각국의 정책이 너무나 다양하고 복잡하기 때문에 이런 데이터 거버넌스 관련 규정들도 대개 정부 간 그 정보 공유를 촉구한다든가 아니면 상호 협력을 촉구하는 수준에 머물러 있다고 판단이 됩니다. 특히 디지털 협정에서 가장 문제가 되는 부분은 지금 방금 말씀드린 것처럼 그 데이터의 자유로운 이동이나 서버 현지화 금지 등과 관련된 규정들입니다. 이런 규정들에서는 데이터의 자유로운 이동이라고 하는 무역 자유와 가치와 정부의 정당한 정책에 의한 정책 목적에 의한 규제 권한을 어떻게 조화할 것인가 하는 것이 이제 핵심 문제라고 할 수 있는데 이번에 대한 디지털 협정 규정들을 보면 어느 한 방향으로 정리되지 못하고 또 분열 내지 블록화되고 있다라는 것을 발견할 수 있습니다. 현재 데이터 이동에 관한 디지털 협정은 크게 세 가지 유형으로 저는 구별을 합니다. 첫 번째 유형은 디지털 이동이나 서버 현지화 금지를 최대한 보장하는 협정들입니다. CPTPP라든가 USMCA 그리고 미국, 일본 간 디지털 협정, 그 대파라든가 뭐 싱가포르, 호주 간 디지털 경제 협정 DEA 같은 협정들이 이러한 계열에 속한다고 할 수 있겠습니다. 이러한 협정들은 데이터의 자유로운 이동을 보장하고 컴퓨터 설비의 현지화를 요구를 금지하면서 각국의 규제 권한을 저도 문헌상으로는 상당히 제한적으로 규제하고 있다라는 것이 특징입니다. 두 번째 유형은 EU가 주도하는 디지털 협정이라고 생각이 됩니다. 2021년 체결된 EU와 영국 간의 그 TCA의 그 EU의 입장이 잘 드러나 있는데요. TCA는 개인정보라든가 프라이버시 보호, 심지어 기후 변화, 문화적 다양성 보호와 같은 다양한 사회적 개인적 가치를 보호하기 위해서 당사국들의 규제 권한을 넓게 인정하고 있는 것이 특징이라고 할 수 있겠습니다. 세 번째 유형은 중국이 주도해서 체결된 RCEP입니다. RCEP은 데이터의 자유로운 이동을 허용하고 컴퓨터 설비의 현지화 요구를 금지하는 규정을 두고는 있는데 실제로 당사국의 규제 권한과 재량을 폭넓게 인정하고 있다는 점이 특징입니다. RCEP은 TCA처럼 개인정보 보호라든가 기후변화 등과 같은 사회적 개인적 가치를 중시하기보다는 각국의 특히 중국의 국가주의적 정책 가치를 보호하는 데 주안점을 두고 있다는 것이 TCA와 구별되는 점이라고 생각이 됩니다. 전망을 말씀드리면 앞으로 디지털 협정은 정말 어떻게 발전할 것인가 예측하기 어렵지만 적어도 미중 대립이 지속이 되고 중국의 권위주의적 정치 또는 경제 질서가 계속되는 한 글로벌 디지털 거버넌스 규범이 한 방향으로 통합 내지 조화되기는 어렵다고 저는 생각이 됩니다. 다만 비권위주의적 국가들 간의 신뢰 기반 데이터의 자유로운 이동 체제를 구축하는 방향으로 디지털 협정은 진화할 것으로 생각이 됩니다. 또 기술적 측면에서의 표준화와 통일된 규범 정립 노력이 계속될 것으로 예상이 됩니다.
예컨대 IEE나 ISO, IEC를 통한 기술 표준 또는 베스트 프랙티스 개발 노력이라든가 아니면 3GPP를 통한 이동통신 분야에서의 표준 구축 작업이 활발해질 것으로 예상이 되고요. 여기에 메타데이터를 또 어디까지 개인 정보로 볼 것인가 하는 것 같은 아주 길적인 문제도 앞으로 논의될 것으로 예상이 됩니다. 세 번째 포인트는 좀 시간이 지났지만 간단히 말씀드리면 아까 우리 로이 마틴 박사께서는 기본적으로 디지털 그 규범은 버큐에서 시작된 것이 아니고 기존의 어떤 WTO 가트룰을 컴플리멘트하는 것이 이렇게 말씀하셨는데 저는 적어도 이 디지털 거버넌스, 데이터 거버넌스에 관한 이 디지털 규범이 가트나 게츠 같은 WTO 규범과 상당히 분리돼서 발전할 가능성이 크다 그렇게 보고 있습니다. 앞에서 말씀드린 것 같이 디지털 협정에서는 데이터 이동의 자유화 가치와 또 각국의 고유한 규제권의 조화 이것이 핵심적인 문제 중에 하나인데 이 문제를 둘러싸고 디지털 규범이 가트 원칙과 다른 방향으로 발전할 가능성이 많다고 저는 생각이 됩니다. 두 가지 측면이 있는데요. 첫 번째는 디지털 협정보다 이 정당한 정책 목적에 의한 정부 규제를 허용하는 방식이 너무나 천차만별입니다. 그래서 정말 협정들 간에 어떤 통일적 규범을 끌어낼 수 있을지가 어려운 그런 상황이라고 생각이 되고요. 두 번째는 가트나 게츠의 일반 예외 조항 또는 안보 예외 조항은 주로 무역 자유를 중시하는 관점에서 정부 규제를 최소한도로 제한하는 그런 방식으로 허용이 되어 왔는데 디지털 거래는 그 성격상 오히려 다양한 정당한 정책적 목적에 의한 정부 규제를 폭넓게 인정할 수밖에 없는 측면이 있다 하는 겁니다. 그래서 이런 두 가지 측면에서 상당히 디지털 규범과 WTO 규범의 어떤 괴리가 심해질 가능성이 있다라고 저는 생각이 됩니다. 결론을 맺겠습니다. 저는 그 디지털 협정은 우리 아까 곤잘레스 박사께서 말씀하셨지만 뭐 단순한 경제적 협정의 측면도 있지만 어떤 사회적 법집행적 측면을 갖고 있는 그런 협정이라고 생각이 됩니다. 그래서 디지털 협정을 완전히 과거의 FTA 협정처럼 생각해서도 안 되고 또 단순히 WTO 플러스 협정으로 취급해서도 안 된다고 생각합니다. 앞으로 디지털 협정이 추구하는 디지털 경제는 신뢰에 기반해서 발전할 수 있기 때문에 이 신뢰 구축을 위해서 앞으로 디지털 협정은 각국의 상이한 디지털 거버넌스를 최대한 조화시키고 또 통일적 기술표를 정립해 나가고 정당한 정책 목적에 의한 각국의 규제 권한의 명확한 기준을 확립하고 이를 통해서 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 환경을 구축하는 방향으로 발전해 나갈 것으로 그런 생각이 됩니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 시간이 좀 남았습니다. 그래서 플로어에서 일단 한 두 분 정도 질문을 받고 그리고 오늘 저 발제 토론에서 언급되지 않은 그러한 부분에 대해서 제가 좀 질문도 좀 나중에 시간이 되면 드리려고 합니다. 두 분 모시려고 하니 손 들어주시고 최소한 소속 정도는 말씀해 주시면 좋겠습니다. 굉장히 좋은 자리인데요. 질문 좀 해주시면 좋겠습니다. 예, 한 분 계십니다. 짧게 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 전략문자관리원에 소속돼 있는 이성종이라고 하는데요. 제가 일단은 오늘 제목 자체가 디지털 통상이라고 그래서 혹시 무형의 무역 거래 관련해서 얘기가 좀 나올 줄 알고선 오기는 했는데 지금 듣다 보니까 디지털 트레이드에서 페이퍼리스 트레이드랑 트레이드 오브 텐저블 아이템이 조금 약간 섞여 있는 것 같아요. 그래서 조금 요거를 구분해서 했으면 좋지 않았을까 싶은 생각이 있고, 그리고 제가 질문드리고 싶은 거는 요즘에 최근에 러시아 제재나 뭐 수출 규제 관련된 것들, 좀 전에도 변호사님께서 말씀하셨지만 경제 안보나 이런 쪽으로 많이 얘기가 되고 있잖아요. 그 동안에는 이제 자유무역에 기반해서 무역이 이루어졌는데 앞으로는 이제 그 규제가 조금 강화될 것 같아서 제가 듣다 보니까 그 디지털 트레이드 쪽에서도 그쪽으로 좀 생각을
해야 되지 않을까 싶어서 이런 이슈가 되고 있는데, 좀 전에 말씀하신 것 중에서 소스 코드 공개 금지 같은 것들이 있을 경우에 이 데이터를 어떻게 믿고 하느냐라고 하면서 규제가 들어갈 수 있을 것 같거든요. 그래서 지금 디지털 트레이드 쪽에서 뭐 이런 규제나 아니면 너무 자유로운 거래만 얘기가 되지는 않을 것 같아서, 이게 뭔가 좀 부정적인 이슈 같은 것들이 있을 때 어떻게 규제가 되거나, 아니면 무형의 아이템을 거래를 할 때 규제를 어떻게 할 건가, 그런 게 좀 논의가 되고 있는지, 그리고 우리 지금 산업부에서도 나오셨으니까 우리나라에서는 어떻게 생각하고 계신지 또 좀 여쭙고 싶습니다. 어느 분께 특히 질문하시나요? 윤국장님 말고. 패널 분들께 좀 듣고 싶은데요. 좌장님께서 지정을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러면 이거는 일단 나중에 우리 로이 박사님께 마지막에 좀 답을 요청을 드리고요. 혹시 또 한 분 더 계신가요? 안 계시면은 제가 좀 정리하면서 질문을 하나씩만 드리겠습니다. 로이 박사님께는 마지막에 제가 답변할 기회를 드릴 건데요. 지금 WTO에서 JSI 협상이 지금 진행 중인데, 이 JSI 협상 결과 이제 소위 복수국 간 무역협정 PTA가 체결된다 하면은 거기서 합의될 이 규범 수준이 예컨대 RCEP나 USMCA나 DEPA나 KSDPA나 비교해 봤을 때 그 규범 수준이 어떻게 될지 혹시 예상하실 수 있는지 좀 여쭤보고 싶고요. 엘름스 박사님께는 그 DEPA에 대해서 많은 분들이 좋게 평가를 하시는데, 그 모듈 방식도 유연성이 있다라고 하지만은 어떻게 보면은 선택적이라 했을 때 과연 그 당사국 간의 규범의 적용의 일관성이 있는 것인지, 그리고 그 크로스보더 데이터 플로우나 그 데이터 로컬라이제이션 등등의 한 5가지 중요 요소에서 그 뭐라고 돼 있냐면은 parties confirm their level of commitment relating to 바바바 그런 식으로 되어 있거든요. 그래서 이렇게 된 의도가 이게 과연 이게 확정적인 어떤 권리와 의무를 애써 피하려고 한 것인지, 거기에 대해서 한번 여쭤보고 싶고요. 그다음 우리 곤잘레스 박사님께는 아까 말씀드린 작년도 발간물에서 보면은 역시 WTO JSI의 협상 참여국들의 역할을 강조를 하셨는데, 저는 인도는 지금 OECD 멤버도 아니고 지금 제가 알기로는 JSI에도 지금 들어가 있지 않고, 하지만은 인도야말로 굉장히 중요한 디지털 경제에서도 중요한 국가인데, 그 인도의 역할이 무엇일지 그걸 한번 좀 곤잘레스 박사님께 간단히 여쭤보고요. 그다음 윤창현 국장님께는 오늘 사실 IPEF 얘기가 별 나오지를 않았는데요. 그 IPEF에 대해서 최근에 미국이 그 협상 목적을 이야기하면서 이 디지털 트레이드에 대해서는 High Standard Rules of the Road in the Digital Economy라고 해서 뭔가 좀 높은 수준의 그 디지털 경제 규범을 예고하고 있는 듯한데, 혹시 거기에 관해서 우리 한국 정부나 또는 윤국장님의 개인적인 의견이 어떨지 여쭤보고요. 우리 김 변호사님께는 짧게나마 결국 이 규범도 이해를 하고 활용을 해야 되는데, 우리 기업이나 전문가들이 어떻게 이거를 이해를 할 수 있을지 노력을 해야 되는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 그래서 우리 로이 박사님께는 마지막에 제가 발언 기회를 드린다 했기 때문에 그 토론 순서대로 엘름스 박사님부터 먼저 간단히 좀 답을 부탁드리겠습니다. Thanks for the question on DEPA. So DEPA, the Digital Economy Partnership Agreement, I think is meant to be a future forward-looking agreement. And it's meant to do two things that are a little bit different, which is why well, three things. So one is that it's not attached to a free trade agreement.
So it does not have all of the other chapters that it relies upon. But it's meant to do two things, I think. One is to encourage members to join DEPA, and then by joining DEPA, you all are, in the future, developing alignment around key modules, around key ideas, key principles. So over the time, you're going in the same general direction. But the second thing that DEPA is meant to do, and I think this is interesting but really hasn't been picked up, but maybe it's too early, is to take the modules and put them in your own agreement. So another way to spread or to socialize these ideas is not to just join the whole package, but to take the parts of the package you find attractive and put that into your own context. And again, the purpose of this is a little bit, in that sense, is less about alignments or specifically around the package that is DEPA, but more around the ideas, the concepts, the modules, the approach. And the hope of the DEPA members at the outset was to create consistent future-looking kinds of policies, to identify important topics and to get everyone headed in the same general direction. Now that, of course, is difficult to do, and it's particularly annoying for lawyers who like very concrete, clear, this is the package, that's all it covers. But I think for the officials, it was designed to foster discussions, development, future cooperation, and it's a little early days in DEPA, but I think the fact that we have so many countries now trying to join suggests that they were onto something, that there is an appetite for that consistent future-looking alignment around ideas and a platform, crucially for me, a platform for those conversations to take place. So it's not so much about the actual content, it's more about generating that opportunity to dialogue, discussion, and future regulations. Thank you. Thank you very much. Now, Dr. González in OECD, please. Thank you very much. Maybe to highlight your question on India, well, our data shows that digital trade represents around 34% of India's exports, and that's up 10 percentage points since 1995. So clearly, to a certain extent, India is starting to realize that digital trade matters for its economy. But at present, India is not participating in the JSI, nor does it have many provisions in its trade agreements that favor digital trade. They often use the term, they want to preserve policy space. However, there's something on the side that is sort of maybe a word for optimism, which is that India already implements many of the UNCITRAL instruments, and it's also a member of the first version of the ITA. And we're seeing India increasingly experimenting with digital trade provisions in their trade agreements, including with the UAE. So for me, the question of India is a very important one. But what I do see in India is that while they have been reluctant to engage in these discussions, the evidence in their FTAs and increasingly in the national debate is suggesting that they might be more open in the future. How long it takes towards moving in that direction of participating in the JSI, of not blocking the discussions of the moratorium is an open question. But I'm glad to see at least that the direction of travel is a bit more positive than it was in the past. Thank you. 저 윤 국장님 짧게 부탁드리겠습니다. 예, 그 IPEF의 그 네 가지 필라가 있는데 그 첫 번째 필라에 포함되어 있는 내용 중에 우리 정부에서 가장 중요하게 생각하는 그 분야가 디지털 분야입니다. 그 박 교수님께서 말씀하신 대로 미국은 그 IPEF 디지털 그 챕터에서 굉장히 높은 수준의 규범을 도입하는 것을 목적으로 하고 있고, 사실 우리 정부도 이 IPEF 디지털 챕터에서 가급적 가능한 범위 내에서 높은 수준의 규범을 도입하는 것을 적극적으로 추진하고 있는 상황입니다. 이 IPEF에는 뭐 다들 아시다시피 14개국이 참여하고 있는데 거기에 이제 미국, 일본, 호주, 싱가포르와 같이 디지털 통상, 디지털 협정을 주도하는 국가들이 다 포함되어 있기 때문에 그런 나라들하고 개별적으로 양자적으로 디지털 통상 협정을 체결하는 것도 의미가 있지만 이 IPEF 같은 다자적인 그 플랫폼을 통해서 디지털 통상 협정을 체결하는 게 우리 기업들의 해외 진출을 더 그 강화, 디지털
이 통상 분야에서 이 해외 진출을 더 강화하는 데 도움이 될 거라고 생각하기 때문에 적극적으로 참여를 추진하고 있습니다. 네, 고맙습니다. 저 김 변호사님 부탁드립니다. 저에 대한 질문이 좀 막연한 감이 좀 있어요. 어떻게 디지털 협정을 이해하고 이행해야 될 것인가 그 말씀하셨는데 아까 제가 좀 말을 빨리 하느라고 훅 지나갔지만 기본적으로 지금 디지털 협정의 규범에는 여러 가지 유형이 있고 그 유형마다 또 규범력의 차이가 많이 있습니다. 전자상거래 관련된 규정들, 예컨대 뭐 이시그니처라든가 또 페이퍼리스 트레이딩에 관련된 여러 가지 문제 또는 뭐 일렉트로닉 트랜스미션에 대한 뭐 관세 부과 뭐 금지 조항이나 그런 것들은 굉장히 클리어하고요. 규범력이 강해요. 그래서 그런 것에 관해서는 뭐 우리 이행 문제가 그렇게 뭐 특히 문제가 될 것 같지 않은데 문제가 되는 것은 아까 제가 말씀드린 디지털 거버넌스에 관련된 규정들입니다. 지금 아까 플로어에서 질문하신 분의 질문과도 연관이 있는데 지금 이 협정을 보면 대체로 이 데이터 이동이라든가 서버 현지화 금지 규정에 관해서는 마치 이 가트 20조라든가 아니면 TPT 제2조에서 따온 것 같은 그런 규정 형식을 취하고는 있는데 이것이 항상 그 LPPO (Legitimate Public Policy Objective하고 결합이 돼 있단 말이죠. 그런데 그 LPPO의 정확한 내용이 뭐고 이게 어떤 방식으로 이게 그 무역 자유 데이터 이동 자유하고 이게 인터플레이 되는지에 관해서는 명확한 규정이 없단 말이죠. 따라서 지금 이런 그 데이터 이동의 자유화 규정이라든가 아니면 서버 현지화 금지 규정과 관련해 가지고는 이게 정말 국가마다 이연령 비연령 자기들의 필요에 따라서는 얼마든지 그 규제를 할 수 있게 돼 있고 특히 아까 질문하신 것처럼 국가 안보를 위해서라든가 아니면 보안을 위해서라든가 뭐 여러 가지 다양한 이유로 해가지고 이 규정을 할 수 있게 되기 때문에 이 부분이 앞으로 가장 이행과 관련해 가지고 가장 중요한 부분이 되고 있고 이 부분에 관해서는 지금 이제 우리 WTO 그 법리는 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 근데 데이터 협정과 관련해 가지고 과연 이 규정이 어떻게 해석되고 적용돼야 될 것인지에 관해서는 법적으로도 많은 검토와 그 논의가 필요하다고 생각이 듭니다. 네, 고맙습니다. 이제 마지막으로 우리 오늘 발제해 주신 그 로이 박사님께 발언 기회 드리겠습니다. Thank you. Thank you for all these very comprehensive comments. I think that I have no big disagreement with. I'll just have a few comments. First, to answer the question from, or try to answer the question from the floor. It is true that when we talk about e-commerce or digital trade, we talk both about tangible and intangible, because we talk about goods and services. And in the WTO, really, e-commerce was given a very broad definition, so as to allow for member governments to discuss any type of issue that relates to the production, the distribution, the sale online of goods or services. Okay, so goods, so physical products that are sold online can be part of the discussion on e-commerce. And as Javier from the OECD mentioned, that's a big development in terms of the rise and increase in sale and cross-border shipments of goods that are bought online. And it does touch on intangibles too, obviously, because services and digitally delivered services are key to this new phenomenon. Now, also in relation to that question, governments in the WTO or regional trade agreements do not aim to prevent governments from regulating in this new and growing area. The purpose of digital rules at the international level is to try to essentially to build trust for this activity, to ensure more transparency, more predictability, more openness, to ensure that there's no discrimination on the basis of nationality. But it doesn't prevent governments from regulating. And of course, governments will continue to innovate and develop new regulations, and that is not an issue in itself. It's just to really set some basic principles of openness, transparency, predictability, and trust to encourage consumers and businesses to engage in the digital economy and in digital trade also.
In relation to your question, moderator, in terms of whether there will be much of a difference in the WTO rules developed on e-commerce compared to what is being done in RTAs, of course we don't know yet, but if we look at where there has been convergence so far, it is largely inspired by what has been done in regional trade agreements. And so there's a good number of governments that have experience developing rules on online consumer protection or paperless trading and so on, and this has been reflected to a good extent in what is being done in the WTO. Of course, the WTO is more difficult because you have a lot of members, a lot of countries, and it's not like negotiating between 2 or 3 governments only, but still at this time there is a lot of similarity with what has been done in regional trade agreements. Now, we will really get the answer to that when we move to the more difficult and for some the more significant questions, such as data flows, for example. And there we will see where, to what extent the WTO members can reach a level that is similar to at least what has been done in some RTAs. I think in one of the big challenges, and this has been alluded to by some of the panelists, will be to, with respect to some of these more significant obligations that really target digital barriers or emerging digital barriers, such as restrictions on data flows. There, it will be more of a challenge because the WTO does not involve only negotiating among like-minded. You need to also talk to other countries with which that have a very different approach and try to reach compromises and common views. And so far, on some of these issues like data flows, regional trade agreements have shown us that different members have taken different paths. And I think the panel is right in saying that China, EU, and US have taken very different positions in some of their RTAs, even though they do share at the same time some common positions. And the challenge in WTO, like in any broader agreement involving all of these major economies, will be to try to see what can be done, what kind of compromises can be struck to have common ways of proceeding. And this is really key for the future development of the digital economy for all regions of the world. Thank you. Thank you. 네, 고맙습니다. 그러면은 저희 이번 두 번째 세션은 여기서 마치겠는데요. 여러분들 우리 저 발제 토론 맡아주신 분들께 뜨거운 박수 부탁드리면서 끝내겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이제 자리로 모두 모시도록 하겠습니다. Thank you very much. 네, 고맙습니다. 2022 디지털 통상 국제 컨퍼런스 세션 2 이렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 역시 원활하게 잘 진행을 해주신 박노영 고려대학교 교수님, 그리고 좋은 내용 많이 공유를 해주신 패널 여러분들께 감사의 말씀을 드리겠습니다.